Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course leo niko hapa, niko Kenyatta University, KUU yenyewe. And guess what guys, niko na Bianca mwenyewe. Umeniambia jina ya kwanza ni gani yenye watu wanafahamu sana? Dexter. Inanitatiza sana. So Dexter, kama hamjamuona, ni jamaa ambaye aliamua ndovu siku tena. Ali strike down ile ngoma na nimeamua nimtafute so that we can have an exclusive conversation, atueleze ni nini haswa inaendelea. Anyway, uko aje Bianca? Mimi niko fit. Kabisa. Yeah. Uko aje kabisa, uko poa? Niko set. Mbona naona kama uko na woga? Sina woga. Mwanaume hata hawezi onyesha. Okay. So kuna hii issue yenye inaendelea. Saizi it is the talk of town. Kuna ngoma ya Ndovu ya Crispa. Ilikuwa inasema KU hakuna masomo nini. Ngoma ambayo tulivibe nayo sana. Ilikuwaje na ukaamua sasa ngoma utaiondoa kwenye YouTube? Me, like I had done that song earlier. Hiyo ngoma inaitwa V8. So I knew the chords za V8. I also knew the roots of the beat. Okay. So however much nimekuwa busy of late, but sasa juzi tu. Okay, you had done it before naona hii ngoma yenyewe inakompariwa na yako ya Crispa ni 3 months ago na yako ni 1 month ago. Kwa nini I made a new channel juzi, nikaweka ngoma zangu audios zote. So hii yenye wana compare size is not even the channel yenye strike ile nyingine. Channel yenyewe inaitwaje yenyewe? Inaitwa Dexter Burianka Vivo. That's the channel yenye strike the other song. Na hiyo ngoma ilikuwa like 1 year and 5 months ago. Okay. Na iko wapi saizi kwa sababu we can't see it? Nilikuwa mute kidogo from YouTube because of the pressures zenye nilikuwa na feel like ni kama some people have been influenced wakuje kuni-attack. Some people like wako kama 50 hivi ama 60. Yeah, like they are attacking me, wanani-attack Facebook, wanaingia Instagram wanani-attack. The same people wanaingia YouTube wanani-attack. Okay, so kuna kitu hatuko tunajua, at least nimekutafuta tumejua. Hii ngoma ya 1 month ago ni ngoma ulikuwa umefanya tena kwa channel yenye ili strike ya Ndovu Niku. Yeah. Ni venye ulikuwa umemute na by ika happen ulikuwa ushaweka audio zako kwa channel nyingine. Yes. Okay, hapo nimeelewa. Na niulize, okay, umesema ulikuwa umefanya hiyo ngoma 1 year ago, 1 year and some months ago. Na in Ndovu Niku ni ngoma ambayo alifanya 3 months ago. How is it that you waited hizo 3 months zote no ukaamua sasa you strike it down? Mbona unge strike siku ya kwanza? Unajua mimi what I know is I'm a content creator, na every time a person uses my content inaniambia huyu msee ametumia content yako kwa kiwango hiki, maybe 20%, 100%. I'm the one to choose whether to strike them or to leave them alone. Mbona uliamua kwa hizo ungoje tu hizo 3 months zote na unge strike to the first day? I'm sure immediately the first day kama ni ukweli walitumia your content ulipata. Did you get that message? It brought that message on my email. Now, but I was very busy. Actually, I'm working on my thesis. Yeah, na imeniteka a very long duration, working night hours and all long too. Sasa vitu zingine nikiona tu na assume. So niliangalia hiyo nikapata okay. Nilikuwa nafikiria maybe labda YouTube wamenipiga pia strike kama kitu kama hiyo, but nikaona sio kitu yenyewe inani affect negatively. Nikasema I'll deal with it later. So nikangoja na sikuwa najua hata ndio hiyo song. Why did you have to wait? No, like me nili-assume, nikasema maybe if it's not affecting my channel negatively, wacha niache ndio nikuje ku-review hiyo message later. Okay. Ndio nione what was the message speaking about. Yeah. So after 3 months, sasa hizi ni lini ndio ulikuwa hauko busy sasa you checked on the message? So in the last week, nili-attend event fulani yenye hiyo ngoma ilichezwa. Actually ilikuwa in the amphitheater, ilikuwa prayer inter-prayer meeting ya Kenyatta University na kuanga yearly event. So kuna watu waliweka after the event had ended, unajua watu wanapendanga kujinice. Yeah, sure. Wakaweka hiyo song. Na vile mimi nilisikia chords za hiyo song, nika feel I have something saved in my mind, kitu ina flow hivyo. You see? Alafu unajua mimi nilikuwa naona eti hakuna masomo kesi, kwa najua ni song. Nilikuwa nafikiria ni slang tu watu wameleta, maybe mtu fulani aliongea hivyo aka trend like kama ule jamaa nitakufinya aka trend, you know. So mimi nilikuwa nafikiria ni kitu kama hiyo. So nikajua really it's a song. Haya, nikasema I'll look for it. Nikaingia YouTube nikaisearch hiyo song.
So nikaisikiza vizuri na headphones zangu, nikaona there is some similarity with my beat. Then I called my producer nikamwambia, bro, check those two songs uniambie if the zoning is the same. Okay, the producer who made your beat, is it the same one mwenye aliunda ya Ndovu Niku? No. Okay, My producer anaitwa My Lion. Na huyo wa Ndovu Niku simjui. So my producer akaniambia, okay, me I feel there is some similarity, so but hakuniambia eti wewe fanya hivi na no. I make decisions. Okay, but me I thought sampling of beats it's allowed. It's allowed, but once you contact the original content owner umwambie, I want to sample your work bro or sister, akukubalie tu. It's ni kitu ya kuongea, but if you don't communicate yourself, so who do you want to understand if you don't communicate? Okay, so what exactly is your issue? Your issue is that your beat was sampled, ama your issue is they never communicated? My issue is they never communicated. They felt like hakuna mse atajua, hakuna mse anaweza tufuatilia. Yeah, hata hii ngoma haijulikani, so let's do this and this and this. Okay, and now that it's already down, have you tried to talk? Okay, is anyone, maybe kuna yeyote amekureach out, kuna Khaligraph kwenye hiyo ngoma, kuna Crispa mwenyewe, have they reached out? Yeah, they did, but sasa mwenye alikuja na ubaya ni Crispa. Crispa alikuja na ubaya sana, na hiyo alikam 2 hours later, akakam na ubaya like ile mpaka nika feel intimidated and humiliated, you know. So nika feel like huyu ananiona kama mtoto alizaliwa jana. So na mimi nikakazia tu nikasema okay. Let's now see who is stronger than the other then. Okay, so your aim, unajua every time in this life tukifanya kitu lazima tunakuwa tuko na aim. Your aim for striking the song down ilikuwa gani? You wanted at least wakunotice mahali, wajue they used your work and they are supposed to credit you, ama is it true as the Kenyans wanasema you're cloud chasing? I'm not cloud chasing. Me, I just applied for that takedown so that wajue, we made a mistake here. Let's now make up things. If they make up things, then ngoma irudi. Nikapata hiyo notification bado mimi nawapea. Wanaona it's like ni cloud chasing. Mimi I'm a silly boy mwenye hana content, anajaribu ku. And talking of una content, unajua Wakenya wamekuwa attack sana. Wamesema your songs are not nice. Nini. How are you taking Crispa ndiye aliambia mafans wake huyo jamaa hana content, hana talent, hana force issues. Do you think mtu anaweza niambia hii ngoma si kali na nichukue si kali? Mbona mafans wangu haja niambia eti hizi ngoma sio kali? Because only those haters ndio wananiambia. Those people, I don't know whether they are paid or what's up with them. Okay. Yeah. So in any case you're going to sit down na come up to an agreement. Are you willing to bring back the song? Okay. I'm free. So wewe unaweza irudisha? Yeah, me I'm free. Okay. Na kuna hiyo video inaendelea. Songa hapa tafadhali. Kuna video inaendelea yenye I'm not sure whether it's the manager mlikuwa mnazungumza naye wa Crispa ama ni nani. And I heard you saying wachana tu sasa na hii maneno ya ku strike down because they used your beat. Ulisema wewe ni ambassador wa KUU. Yes, of course. And I have talked with several students earlier, and some of them wanasema they don't know you. Maybe you're using a different name in the institution, I don't know. So nataka utuambie, are you really the ambassador? Yes, of course. Mimi huitwanga Brian Kennedy. Huku shule, even Wanyama anijui kama Dexter. I told you that. Like Dexter Brianka is an artistic name, and I decided because hapa tuko shule, I don't need to overhype myself ndio ma student wengine wataanza kunichukia, you know. Ukiwa in the limelight kila mtu anaona unaringa ama kitu kama hiyo. Wewe hauringi kabisa, but if somebody anakuona maybe unajaribu kupull some stunts, anaona unaringa, and I never wanted that animosity with my fellow students. So nika maintain Brian. Okay. You see, but there's some people who knew I'm an artist. Na during a meeting with the director of students and some stakeholders, ukasema okay, kwa hawa wasanii let's try to get some artist mwenye anaweza kuwa na to represent well outside there as a picture through art. Okay. Because me personally I'm taking theater art, so I was chosen. Nikambiwa now you can just be making some pieces zenye zina portray the school positively. Okay. Yeah. Tukikusikiza hapo unasema the song ilikuwa ina portray a bad image ya Kenyatta University. Yes, of course. Why do you think it's that? Yet
Crispa mwenyewe hakutaja Kenyatta University mahali. Yeye alisema KU, and we all know maybe KU can represent vitu more, Kirinyaga University, Kisii University, a lot of things. Mbona una feel alikuwa anaongelelea kuhusu Kenyatta University? So that's the problem now of some people not going to school. If you use an abbreviations are syntactic segments that are universally accepted to represent maybe semantic nouns. Yeah, so if Kenyatta University is a noun, it's semantically understood that Kenyatta University is a place in an institution along Thika Road. This is Vice Chancellor. That's now the syntagmatic description of Kenyatta University. So syntactically we can make it abbreviated. Now once it's universally accepted, inabaki ni kama ni jina. That's why University of Nairobi hawaitu UN, because walipata there is a body that is called UN so far existing. So wakasema let's add some O there, ika UN. So that's why even Kisii University huwezi sema Kisii University ni KU. When somebody tells you KU, in your mind, what comes into your mind is that school in Thika Road. You understand? So you cannot claim that hiyo KU inakuwa inamaanisha sijui Kabianga University. No, bro. Step into a class and learn those things so that you argue correctly. Si uanze kupanicate, sikuwa na maanisha KU. And if you are a real man ungesema nilisema KU mtadu. Okay, na talking of sasa tumeachana na usanii sasa, tuko sasa wewe kama ambassador wa Kenyatta University. Like, is it your own opinion to feel like song ilikuwa ina go against rules za shule, ama it's your own opinion? Okay. And is it influenced because mwenye ngoma alitumia beat yako? No, it was not influenced. That's just a coincidence that the two things met. Yeah. So like I felt like some students who are now losing their self-esteem, and some were even inboxing me, mazee hata mzazi anakataa kulipa fee juu masomo imekata eti mtu amesema hakuna masomo KU, and it has become a slang and people have taken it that way. Also the administration cited that the intake has gone low because of the effects of that song. We have researchers, we conduct researches. This is a big institution. So one research showed that that song has adversely even affected the intake. You understand? And so from that perspective nikasema this thing must be negative in the community. Also kuna wasanii hapa KU nikaona wametoa a counter song. So nikaona people are against this song. Generally. Okay, and in any case, what you're saying, unasema ingoma ulifeel kuna venye ina affect ina haribu reputation ya KU. Why is it that the institution, wewe ukiongea in charge of the institution on behalf, why is it that haikuondolewa immediately venye ilitoka? Unajua imekuwa slogan for like some months now. Mbona haikutolewa that time? Everything has procedures. Being a big institution, there are several legal formalities required for such a step to be taken. The school also on its side was on its process of maybe dealing with that song. I'm not sure, but I know it may have been in the process of dealing with that song. That's why ulisikia Crispa akisema KU wakaniita show, sijui free. Who does that? Nobody can call you for a show for free. Let me tell you, hata mimi KU wakiniitanga event, they don't call me for free. Na mimi ni wao. Sembuse mtu mwenye anatoka nje. Which means you are lying. And also, because you tabled my conversation with your I don't know, manager. Waunge table hiyo conversation nyingine. Because ulikuwa unaweka vitu with evidence. Mbona hiyo evidence ilikosa if you are real? You see, now there is a discrepancy between what he was talking about and the evidence. Okay. Now that Crispa amesema ataenda mbele, akona lawyer wake and everything. What are your plans? Do you think Kenyatta University is going to back you up in court? Definitely, because I'm a student here. And Kenyatta University is an institution that is even teaching lawyers. So I have like 200 lawyers behind my back. Nikisema tu leo hivi tukutane kotini, 200 people will be there. Okay, are you ready to go in court? Very ready. When are you going? I don't know when he will be filing, but also there are some things he should understand. Afai kukesi na mimi, because I'm not the one who removed this song. Anafaa kukesi na YouTube initafute niambie wewe
ulituambia hivi. But you're the one who filed the claim. YouTube haiwezi toa kitu kama mtu haja. I filed the claim. Yeah, so who are they supposed to deal with? YouTube, not me. No, you're not. It's sure. Right. Yeah, it's YouTube. They are supposed to deal with YouTube. Wawaambie mazee hapana, hii percentage yenye mliweka hii song, it is 67% is not the percentage. Yeah, please can you redo this? We are filing a counter. There's something called counter dispute. Yeah, they could have done the counter dispute, ndio YouTube iangalie hey wanirudia waniambia we Dexter ulituchocha ni nini wewe sasa ndio tunakupanish. So you feel like anafaa ku dispute na YouTube saizi sio wewe? Yeah, hiyo ni advice nilimpea kama kibro. Of course siko nataka kumwambia, nataka aende tu achome tu tudo kiasi, ndio na mimi hapo kotini maloya wangu wakuje hapo alafu wamblock hivyo tena arudi akiwa ameaibika. You see? Okay. And in any case maybe ifike hiyo level ya kwenda kotini, na hiyo kesi ikwe itatuliwe in his favor. Ama yani ikose kuenda venye unataka. Going to do, what are your future plans? Mimi kama niko na makosa as a man, I've been taught to apologize. I'll apologize on my knees. Anybody will be ready to forgive, but I forgive. But if you are not ready to forgive, mimi nitaingia ndani tu ni serve hizo miaka. If you see, before I did this thing ni kitu nilifikiria. I even researched the legal the legal actions that can be taken against me. Yeah. Okay. But do you think it's the right way ya kusolve issue yote ya kwenda kotini in Kenya? Everything. In Kenya, I think following legal procedures will save you a lot of headache and stress. However much I may not have undergone that in music, I have undergone that elsewhere. Ile kuenda eti tunabonga bro, itakuland into trouble. Solve things straightforward. So you feel hiyo ya kotini ndio itakuwa? Yeah, if he feels offended, let me go to court. Okay. Niliona some bloggers saying, tumefail case, we are going to court. Just go bro, you are free. Okay. Yeah. Sawa. But tukikuja kwa side yako ya usanii Deska, don't you feel like hii kitu imeku affect in any way as an artist? Has it affected you in any way, either as an artist ama as a human being? Yeah, mimi kitu imeni affect ni threats from those people. Wananicall wananiambia wewe umbwa wewe burudisha hiyo ngoma ama tukuchape. Wewe burudisha hiyo ngoma ama tufanye kitu fulani. Wewe unajua tunajua kwenye unaishi. Yani hizo vitu of course zinaweza kukusikia. Wewe hakuna mwanadamu haizi ogopa because you never know what somebody can do. Unajua unapata kuna watu wamechoka na maisha and they can do anything because they have nothing to lose. You see, those are the goons now I'm talking about. What about as an artist? Unajua history ya vitu kutolewa kwa YouTube nini imekuwa sana ikihappen, and that's why after hii kesi yako uliona wasanii wengi sana wamekuingilia. Don't you feel like imeku affect in any way as an artist? It doesn't affect me. Something that can affect me musically is me losing some fun. Like me niko na mafans wenye najua wengine hata even personally. Like they and watu wengi wenye ni mafans wangu mimi niko na their contacts maybe on phone ama on Instagram ama Facebook. Like I talk to them, nikitoa ngoma I make sure nimewatumia. I don't follow and chase those YouTube views because me YouTube inanilipa in a different way, so in terms of music, so I'm not so much into pushing my songs in YouTube, ndio maana unaona hazina views. But content niko na ngoma na kuna watu wenye na satisfy that small ecological niche. That's what I'm happy about. You understand? So if I lose my fun, hiyo inaweza nifanya ni feel vibaya. Like nikiona like maybe Crispa aingilie fans wangu amwambie umseni mjinga, alafu hiyo fan niona nikimtumianga hata ngoma analenga na blue tick ana you see. And talking of your fans, ungetaka kuambia nini juu ya hii kitu yote imekuwa happen? Maybe some of them wamekuwa disappointed, some of them hawaelewi what is going on. Ungetaka kuambia aje? My fans, just calm down. Everything will be fixed on its right time. We are following the right procedures. Yeah, but I'll entertain you as we are waiting for any result anyway. I must entertain you. That's my purpose. Yeah. What about Crispa? Crispa mimi hakuna kitu naweza mwambia juu alisema sina talent. Ama ni mtusi. Sitaki kumtusi juu sasa nikimtusi tutakuwa equal. You know, there is something you don't know. Fame, money
na talent. 3 different things. Saizi uko na most artists in Kenya wanakuanga famous through some accident. Some accident happens, unapata uko famous. Bahati hapo analialia, hiyo ni accident, ako famous the following day. You see, why umara unataja Bahati? When you feel like Bahati is famous by accident? No, he was famous by an accident. Why? Like that. Okay, that's a philosophical term to refer to those people who can't advise you on a journey to follow to make it in music. But I think I would like to think this way. Maybe each and every one of us tunakuangana the kind of music zinatubamba. Utapata maybe mtu kama Baha kuna watu wake wanamsupport, pia wewe kuna watu wako wanakubamba. Like I think ikifika hapo mafans no wanafaa kuamua. No, I'm talking about ile time alikuwa anatoka kutoka mtu wa kawaida kukuja msanii. Okay. You see hiyo kitu yenye hiyo transition. Hiyo transition vile ile happen, there's something that happened there. Si eti ni jani yenye alifollow akasema nikaenda, nikaimba, nikafanya hivi, nika-invest hivi, nikafanya hivi. But he has been doing it for 7 years now. Kwani he has been doing it. Let me tell you. I'm talking about the transition before watu wengi wamjue na time watu wengi wamemjua. This what he has been doing for 7 years ni kujibuild kama brand. But vile watu wanatumia upcoming. Tunatoka upcoming sasa unaanza nasikika. Let me give a valid example. Kuna jamaa alikuwa anaitwa aje? Ule alikuwa anaimba taka. Oh, the song that was banned. I can't remember the artist. That artist, remember the song. You know, ali come into fame through ule msanii anaweza kukuambia eti sasa kitu nafaa ufanye ndio succeed in music. Haiwezi kukuambia because ni accident kali happen akakaa famous. Okay, now I'm getting you. So like you are saying, there's some artists wanajulikana but wamefika pale by accident. Not that wako na talent ama nini. Ni kibahati tu. Ni kibahati na kuweka hapo, so you nurture your skills, then unakaa brand. Okay. You understand? And also alikuwa amesema saa eti sina talent. Sasa yeye, wacha nimwambie hivi. Yeye pia wacha mafans wa judge. Hawezi sema eti mimi sina talent. Na mimi siwezi sema yeye ana talent. But kitu ilimfanya ndiye akahit. It may have been an accident ya hiyo song kwanza kutaja SG KU nini. You see? Ako ka accident. But kama hakangekuwa talent yako sasa tungejua wapi? Hatungeijua. Okay. But it's upon you, bro. Me, I cannot engage with words. I know war of words with you because I know I'll use heavier terminologies that you can't even comprehend. So just stay there, endelea ku blackmail watu eti Dexter rudisha ngoma ama you see. So you've been blackmailed. I've been blackmailed by a set of goons, more than 60. Yeah. What are they telling you? Rudisha ngoma. Wewe takataka bana, tu kufinya rudisha ngoma, by leo jioni isiporudi utaona. So leo jioni. But you haven't been attacked. No, I have not been attacked. Ni threats too. They are empty also, like mtu mwenye anakuataka kuambii wewe unashtukia risasi tu and you gone. Okay. So in short, you telling Crispa you just meet in court. Hakuna kuongea. Yes. You come to an agreement. Like if he feels like he needs to talk to me, he can talk to me. And if he feels like he wants to go to court, he's free to do so. Okay. And in case you guys talk, unajua sani pia you're not supposed to be fighting. In case you guys talk and come to an agreement, at what circumstances are you going to accept? Ukipewa credits ama kukienda aje? Like I need him to calm down. Na acknowledge that mimi si mtoto nilizaliwa jana. I'm a human being mwenye anafaa kuongeleshwa like a man. So you just want him to acknowledge that he did wrong. Let him acknowledge that alifanya vibaya. Then we solve the issue. Tukisha solve, then who am I? As Kenyatta University now will accept the song as an entertainment genre and not a mirror of the Kenyatta University. Tutai accept tu kama kitu ya entertainment. You know, literature serves many purposes and one of them is education, entertainment, mirroring the society. So as we see tutai accept kama entertainment, but not as a mirror of the society. Vile alikuwa anasema nilikuwa na demu yangu hapo. So in short, so wewe saizi unangoja tu yeye venye ataamua. Yes, on him. Amue vile anaamua tu. Okay, sawa sawa. Kuna kitu kingine?
So guys, tumekuwa na Bianca. Umesikia his side of the story. Unajua sana tunakuanga quick sana kuendea mwenye at least anajulikana nini, tunapata kumjua, but umesikia his side of the story. The interesting part of it is yenye watu wengi hatukuwa tunajua ni hiyo ngoma ulikuwa umetoa ukaeka private, but me I would advise you uirudishe. Are you going to return it on public? I think unafaa irudisha so that watu wakueshua ulikuwa umeitoa kitambo. Unajua saizi watu tukiona 1 month ago, 3 months ago. Nairudisha. I want to return it back. Ndo people wa judge. Okay. Na guys, by the way, I would love to talk to all content creators. By the way, issue ya wasanii kutumia content ya wenyewe pia sisi inatu affect sana, especially me. Most of the content creators, you using my content. Na umesikia Bianca amesema mtu kama nataka kutumia unaomba ruhusa. And of course guys, juzi it was my first time niliamua I'm going to send some copyrights to people kwa sababu mimi watu wametumia content yangu, they are over 20,000. Na the problem ilikujia hapa, imagine mtu anatumia content yangu yenye nimefikiria nikaenda kwa street nikangangana, then anani strike na content yangu mimi mwenyewe. Imagine. That's how it is right now. So guys, if you're going to use somebody's content, just reach them out. Uwaambie, by the way, if nilikuwa nataka kutumia content yako, nikikubali sawa. Na kama unataka kutumia pia, kuna venye mtu hucheza na hizo content. Usitumie full, at YouTube inanionyesha ulitumia 100%. Pia kuna hizi content kama ya jana ya Eric Omondi tumeenda airport. Unapata mtu ametumia yako. By the way guys, mimi najua venye content yangu inakaa. I know how my director shoots. Najua shots zake. So usikuje kwa DM yangu kuniambia ati hiyo content ilikuwa ya public. No, it wasn't for the public kwa sababu I used my own fare, nikatumia my director akafika pale akashoot. So guys, at least hata ukitumia content ya wacha kutumia content ya mse then uko hapo pia unamuongelesha vibaya. Wacha tujue utaratibu wa YouTube so that tuendelee pia kuenjoy hii mambo ya YouTube. But anyway guys, we had a nice time with Bianca. Maybe unaweza waambia your social media handles. On Facebook Dexter Brianka, the one that is verified. You know, kuna zingine niliona zimetengenezwa jana 6-7 hivi. There's a page that is verified. Hiyo ndio unafaa ufuate. Then on Facebook. Then on Instagram at Dexter_Brianka, Twitter. And YouTube now that you have so many. I have a channel ya music that is Dexter Brianka and Dexter Brianka Vevo. The other one is a family affair. I am not free to... It's content creation. Yeah, it's in your content. Sasa nikianza kuinvolve watu wa family hapo tena. Wananiambia wewe umbwa. Sawa. So guys, mimi ningependa you take notes on what I've just said. Na pia umesikia Bianca his side of the story. Maybe kuna mtu hapo ulikuwa umemjudge vibaya, umemsikia, and in any case maybe nitatafuta Ndovu nikupia nisikie his side of the story. Juu mimi sipendi kukuwa biased. Maybe yeye ako na another version of it. Anyway guys, continue watching my content. It has been the Mungai Eve show, and in case maybe you are outside there, you are looking for a brand to advertise with, you are very open. You can reach me out on Instagram @Mungai_Eve. Tuongee biashara, tuendelee kujengana. We meet next time.